ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஃபேப்ரிக் ஸ்டுடியோ. இன்றைக்கி வீடியோவில் ட்ரெண்டியான வி ஷேப் ஸ்லீவ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். லைனிங் கிளாத்தில் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணுறேன். 1/2 இன்ச் கீழே விட்டுடலாம் மடித்து தைக்கிறதுக்கு. ஸ்லீவோட ஹைட் 9 இன்ச். ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1/2 இன்ச் விட்டுடலாம். $3.5 இன்ச்சுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். ஆர்ம் ரவுண்ட் 8.5 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 2 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார் மார்ஜின். ஸ்லீவ் ரவுண்ட் 5.5 இன்ச். கோடு போட்டு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் ஆர்ம் ஹோலுக்கு 0.5 இன்ச் உள்ள குழிவாக கட் பண்ணிக்கலாம். வி ஷேப் கட் பண்ணுறதுக்கு நான் பேப்பர் பேஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன். பேப்பர் பேஸ்டிங் லென்த்து 7.5 இன்ச் வித்து 3 இன்ச்சில் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வி ஷேப்க்கு வித்து 1.5 இன்ச்சும் லென்த் 6.5 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு வி ஷேப்பில் கோடு போட்டுக்கலாம். எப்பவும் போல் 1 இன்ச்சுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். பேப்பர் பேஸ்டிங்கை நான் லைனிங் கிளாத் மேலேயே வச்சு அயர்ன் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ நான் ஸ்லீவோட சென்டரை மார்க் பண்ணிவிட்டு பேப்பர் பேஸ்டிங்கோட சென்டரும் ஸ்லீவோட சென்டரும் சேமாக இருக்க மாதிரி வச்சு அயர்ன் பண்ணிக்க போகிறேன். அயர்ன் பண்ணியாச்சு. லைனிங்கை மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட ரைட் சைடில் வச்சுட்டு தையல் போட்டுடலாம். சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் பேப்பர் பேஸ்டிங் மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸ்லீவ் ரவுண்ட்லேயும் 0.5 இன்ச்சுக்கு அப்படியே அடித்து திருப்பிக்கலாம். கட் பண்ணி டர்ன் பண்ணிக்கலாம். நீட்டாக அயர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். லைனிங்கையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். வி ஷேப்பில் ட்ரையாங்கிள் லேஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். குர்த்திலையும் நெக்கில் இதே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் குர்த்தி ஸ்டிச் பண்ணுற வீடியோ நான் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பவு ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபேப்ரிக் லென்த்து 6 இன்ச்சு வித் 4 இன்ச்சு. எட்ஜஸில் ஸ்டிச் போட்டுட்டு டர்ன் பண்ணிக்கலாம்.
டர்ன் பண்ணிட்டு நீட்டாக அயர்ன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அந்த சென்டர் லைன்லேயே நார்மல் த்ரெட்டு நீடில் வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம், நான் காட்டுற மாதிரி. ஒரே ஒரு கோல்டன் பீட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கோர்த்துருக்கேன், அந்த தையலை மறைக்கிறதுக்காக. வி ஷேப்பில் சென்டர் பார்த்து கரெக்டாக ஒரு பின் வச்சு செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். பவு மேலே மட்டும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்லீவ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தி ஃபேப்ரிக் ஸ்டுடியோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும். நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, பட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.